Welcome, welcome, welcome. It's been a bit challenging today before I was able to make it to here, but I'm glad I made it here and to join you here. So today, as to continue with the discussion from yesterday and day before, today I am going to continue to speak to challenges faced by caregivers because I believe in that caregivers are not really getting the support they need and they're not really being heard from. So I'm trying to share my own personal experience so caregivers can feel like somebody is listening to them and somebody is paying attention to their delight, their plight. Because to be a caregiver is not really the world's easiest task. It's quite difficult actually to be a caregiver. So in today's discussion, I am going to look at caregivers as when it comes to being a caregiver as when it comes to being a caregiver to a loved one living with Alzheimer's, what are some of the challenges and how would you cope? And today I'm going to look at whole idea of progressive nature, what makes Alzheimer's a difficult illness, not only for the person living with it, but the caregivers and the loved ones in the family. Because of the progressive nature of the disease makes Alzheimer's quite difficult emotionally, physically, and financially for the loved one living with Alzheimer's and the caregivers. And also another thing is the caregiver burnout. That progressive of the disease leads to caregiver burnout. And also, I'm going to remind caregivers to realize they are the essential component of this continuum that is caregiver and care receiver and the medical team and the support system that's working around them. Okay, so maanta halkan idinku imaaday waxaan ka hadli doonaa oon sii wadi doonaa sheekadii ahayd qofka haayo qof waayeel oo cudurkan xusuus la-aanta ama dementia ama Alzheimer's oo qofkii haayo qof waayeel waxyaabaha qofka soo gaari karo maxay yihiin shalayto waxaan ka hadlay 3 qodob maalintii shalay ka horeyso isniintii 3 qodob kale ayaan ka hadlay maantana waxaan ka hadli doonaa 3 qodob oo kale 3daas qodob oo kale maxaa ka dhigaayo cudurkanayto Alzheimerska mid aad iyo aad dhibaatooyin weyn u soo gaarsiinay qofka haayo qofka waayeelka oo cudurkan qabo maxay tahay waxyaabaha oo soo dhibaatada u soo kordhinayo maxaa ka dhigaayo tan kale oo ka hadli doono ayaa waxay tahay taas waxa ay taas dhalin kartaa in qofkii haayay qofkan waayeelka uu xanuunsado oo daalo oo qofkiiba ay dhibaato asagii soo gaarto intuu waxa way dabkii haddii uu dhaxamoodo yaa qofkii kuleynaya camal inuu noqdo sidii Soomaalida ay dhihi jirtay marka waxaan ku soo gabagabaynaa maanta hadalkayga inaan u sheego qof kasta oo qof waayeel ahaayo in uu asaga yahay qaybta ugu muhiimsan oo qofkanayta noloshiisa iyo caafimaadkiisa iyo ka warqabidiisa dhan saldhig u inuu asaga yahay taasna micnaheeda ay tahay qofkan inuu asaga is ilaaliyo asagana caafimaadkiisa ka warqabo ay aad muhiim u tahay. So today in our continuous discussion from the impact Alzheimer's illness on a loved one has the caregivers, whether that caregiver is a spouse or a child or a sibling, what impact it has on that. And today the impact I'm going to look at is the reason for that impact, what makes Alzheimer's especially difficult to deal with is the progressive nature of the disease. And then that progressive, because it takes such a long time to get through Alzheimer's that not only the loved one, but the caregiver is dealing with this really prolonged illness of their loved one, and that could lead to
a caregiver burnout. And then I would conclude my talk today by um, reminding caregivers that you are the crucial component. You are the most important part of this caregiver, care receiver, and all the community surrounding it. You are the most crucial point, and it's very important that you are taken care of. You look after yourself. And I say that with utmost respect because I know how difficult that can get once you divide your time between your responsibilities and taking care of your loved one. There is really not much time left for you. So that's why I am reminding you to that with the caveat that I know it's not easy. So so maanta waxaan idinkala hadli doonaa arrimaha ku saabsan maxaa ka dhigaya cudurkanita alzheimerska mid aad iyo aad iyo aad u dhib badan oo qofka haayayna dhibaatooyin soo gaarsiinaya. Taasna waxaan dhahayaa waxaa waaye cudurkan waqti dheer ayuu soconaa, tartiib tartiib ayuuna qofkii uga qaadaa xusuustii, uga qaadaa maskaxdii. Markii ay taas dhacdana qofkii oo haayay qofkanayta waayeelka ah waxaa ku dhacay waqti dheer ayuu haynaa, marka waa ku daalaysaa, cudurkiina tartiib tartiib ayuu culeyskii usii badanayaa. Marka taasna waxay ku ridaysaa qofkii inuu qofka haayayba uu xanuunsado oo uu noqdo dabkii dhexamooday. Markaasna waxaan kusoo gebagabayn doonaa inaan u sheego qofka caregiverka ah inuu asaga aad iyo aad muhiim u yahay. Markasta oon arrimahan idinla wadaagana waxaan rabaa inaan laba idin sheego. Mid inay tahay aniga in aanan qof caafimaad ka shaqeeya aanan ahayn, takhtar aanan ahayn, nurse aanan ahayn, care provider dadka la dhaho aanan ahayn, oo waxa aan idinla wadaagaya ay yihiin aniga wixii aan la soo kulmay 11 sano oo lasoo dhaafay oon hooyaday hayo oo alzheimers qabto. Marka waxaan rabaa inaad tan labaad waxaan markasta isku dayaa inaan sheeko idinla wadaago oo aniga khibradayda si aan idin tuso waxa aan sheegayo oo tusaale ahaan aan idinku siiyo oo inaan ahaanin wax aan iska leeyahay saas iyo saas waay iyo saas iyo saas waay oo tusaale ahaan aan idinla wadaago. Marka, so in today's discussion, I want to remind you before I start two things. The first one is I'm no doctor. I am not a nurse. I'm not any healthcare professional or healthcare provider. Everything I share with you today and any other day I share a video with you are based on my personal experience as a caregiver to my mother for the last 11 years. And the second point I want to share with you is anytime that I either recorded a video or a live session like this, I like to share stories with you, highlight my personal experience with stories. So I'm not just telling you something that I read in a book or saw on a video, but I am telling you something based on my personal experience. So if you see any benefit in this and you know you have friends in your social network, please share the live link with them so they could join us. If you have any questions as I continue with this chat today, please jot down the questions and then you could ask me later on. If you are watching this video on YouTube as a replay and you have a comment or a question for me, please put it in. I will come back and visit the videos periodically, and then I would respond. But just please start with the word replay, so I know you're watching the video not when I did it live, but in replay. That being said, I am going to start with the idea of prolonged progression of Alzheimer's and how that is a challenge. So for me, my mother was diagnosed 2011, and that was 11 years ago. But in fact, my mother's challenges and changing behavior to do with Alzheimer's started, I noticed it at least
2009. So based on when I noticed the change in my mother, it has been 13 years. Just imagine, it's a 13 years of continuous decline. It's 13 years of my mother going backward, losing pieces of my mother, starting with her short-term memory. So it started with my mother forgetting. We read this lesson, and then she goes to the ladies in her group of ladies circle, and she doesn't remember what we read. She doesn't remember the fact that we read. And then she says to people, nobody is teaching me, my daughter is not helping me, she's not helping me. So you could see it started there. It started her saying, how come we're not eating dinner? I'm hungry. How come you're not feeding me? It started with her saying, I put money here and somebody took it for me. It started with her saying, somebody got into my room and took my jewelry. It starts with her leaving the house and going, saying she's going here and ending up there. Started with that. And that was unsettling. Okay, those of us that raised children, your children are difficult when they're young, you have them in diaper, but they get better every day. They're progressing every day. But when it came to my mother, it was backward movement. She was digressing. And so that you can see what kind of challenge it creates. And even especially now, if the relationship is different and you have a spouse taking care of another spouse because of Alzheimer's, you see how challenging the situation can get. So the disease gradually moving on, and you cannot count. I can really not count on or predict what will happen with my mother in her illness in any given day. And it gradually happened to the point that my mother's brain forgot to send the right signals to her heart so the heart can pump the blood into her body. Therefore, my mother now got congestive heart failure, right? Not because there's something wrong with the heart, but because the brain is not sending the right signals. My mother will have, from time to time, water building, fluid building in her lungs because the brain is not sending the right signal, the right time for the lungs to inhale and exhale. Therefore, the lungs are delayed by fraction and a fraction of a second in breathing, and that will make the lungs wet, and all of a sudden she's struggling to breathe. Right? So, and then I am always chasing my tail, trying to deal with she cannot breathe. Then I will contact the doctor. The doctor will come. They'll put her on a water pill. So I am always dealing with something that happened. I am reacting to things. I can never be proactive. I can never plan. So maanta qodobada aan ka hadlay midka ugu horeeya waxay tahay maxaa ka dhigaayo cudurkan Alzheimerska mid aad iyo aad u dhib badan, maxaa ka dhigaayo. Marka waxaan ku leeyahay ani waxa cudurkaas saas ka dhigaayo waxaa waaye cudurkii mid oo ma ahan oo hadda intuu kugu dhaco ama aad ka kacaysid ama aad ka dhimanaysid, waqti dheer ayuu socona. Aniga hooyaday waqtigii takhtarka oo i dhahay hooyada Alzheimersay qabtaa waxaa laga joogaa 11 sano hadda. Marka laakiinse aniga waxaan dareemay hooyaday inay isbedelo hoyso 2009. kaas 13 sano ayaa laga joogaa hadda. Marka 13 sano ayaan aniga waxaan ku jiraa safar aan neebsi lahayn. Maalin kasto wax cusub ayaa soo baxay. Maalin kasto meel cusub ayaan joognaa. Tusaale waxaa ka mid hooyaday waxay ka soo bilowday inay dhahdo lacagaa meeshaan iigu jirtaa la iga qaatay. Franti meeshaan ii saarnaya la iga qaatay. Qofaa qolkayga galayoo waxaas iyo waxaas ku suubiyey. Alaabtaydiyaa iga qaadateen. Taas waa kasoo gudubnay. Quraanay dhiganaysay, casharkii aan u akrinaa, dadkii u tegey, waxay hilmaamay casharkii aan u akhriyey, waxay hilmaamay inaan cashar u akhriyey. Markaasay waxay dadkii u leedahay aniga qof wax ii akrinaayo ma lahan. Markaas dadku waxay leedahay gabadhaadaaba macallimad gabadhaadaaba quraanka taqaanay may kuu akhriso.
waa ka soo gudubnay waxay gaartay heer ay dhahdo casho maa nala siiyo annakoo markaas la cashayna waxay uga sii gudubtay inay dhahdo aniga gurigaygiyaan aada reerkaygiyaan aada odageygiyaan u noqona ilmahaygiyaa iga baahan ilmahayga inaan casho u kariyo waa tiyaan ka soo gudubnay haddana waxay bilowday inay dhahdo waa baxa aniga waa soo lugayna habeen iidoy tahay oy gurigii ka baxdo oy dhunto inay dhahdo gurigaas reerkaasaan aada oy meel kale aado ay dhunto ayay isu bedeshay anigiina waxaa waaye iyada keliya ma isbedelo hoyso anigii marka waxaa waaye qof oo baabuur saarno maanta ansaan oo fariisanayna camal ayaan ahay maanta dhan sababto maalin kasta wax cusub ayaa ii soo baxay sitimaankas wax cusub ayaa ii soo baxay hooyaday marka waxay gaartay heer oo maskaxdeedii waxay hilmaantay inay wadnaha u sheegto inuu dhiiggii bixiyo markii la rabay marka wadnihii markuu ku dhaco ilbriqsi oo 100 meelood loo qaybi ilbriqsi oo 1000 meelood loo qaybi markuu wadnihii dib u dhaco waxaa waaye wadnihii marka maxay ahayd sidii la rabay korkii uguma gelina marka waxaa ku dhacay wax la dhaho congestive heart failure ma ahan wadnaheedii inuu shaqadii qaban waayo laakiin maskaxdii ayaan dhahoynin wadnihii hadda dhiiggii inaad sii daysid waay hadda inaad soo celisid waay hooyadee maxaa ku dhacay wixii ku xigay maxay ahayd sambabadii maskaxdii ma dhahayso neebsahadda dhahoysid adiga ma ogid ma ogid waqtiga aad neebsanayso laakiin waa neebsanaysaa ilbiriqsi kasto because maskaxdaadiyaa sambabadii u diri hoyso calaa signal oo dhahaayo neebsahadda soo qaada hawada iska siidaa soo qaad siidaa ay ku wadaa laakiin tii hadday joojiso waa dhimane laakiin ma joojinayso meeshan laakiin waxay dib u dhacaysaa ilbriqsi oo kumanaan loo qaybiyey meel yar ayay dib u dhacay taas micnaheedu waxaa waaye sambabadii way qoyaayaan markaasito markay qoyaan ma neebsan karto aniga takhtarkiyaan wuxuuya takhtarkii wuxuu isinaa daawo oo biyaha korkeeda ka bixinayso marka waxaas oo dhan ayaa jiro mar kasta oo ku saabsan qofkii inuu dib isu dhaco marka saas ayaa adiga xaalkaaga oo maantan uu yahay marka maxaa adigii ka suubin kartaa waay arrintii maxaa ka qaban kartaa marka adigii waxaa waaye 24 saac dagaal ayaad ku jirtaa 24 saac waxaanayta ayaad la dagaalamaysaa cudurkiina mid oo maanta iyo berri kaaga dhammaanaya ma ahan mid ma ahan dhahayo oo qofkan wuu xanuunsaday tii rabbiyaa u imaatay haddana wuu dhintay mid dhahay ma ahan marka cudurkas waqtigiisa dheer ayaa adigii wuxuu kugu ridaa daal oo maskaxiyan daal oo kor ahaan daal oo cabsi oo aada ogeen qofkan qofku dhahaayo ma ahan xanuunaa ihaayo makasti qofku dhahaayo ma ahan ani hadda hooyaday waxay gaartay waa inay baahan tahay in kale ma ogo gacanteeda haddaa intaa seef u qaada aa ka goysid ma ogo hooyaday adi marka ka fikir daad marka adigii ayaa wax kasta u wixiina wax dhammaanaya ma ahan wax isbedelaayana ma ahan wax oo gadaal qofkii uu u socdo waay maalin kasto marka markii uu cudurkii saas u noqdo oo saas u dheeraado then adigii waxaa waaye adigii qofkii cudurka qabay adigiyaa laga yaabaa inaad la jiratid adigii ayaa laga yaabaa inay dhibaatadii ay kusoo gaartaa laga yaabaa waa kas soo ma ahan marka sidee u xallinee waay arrintaasayto muxuu yahay xalka adiga arrintaas u heli kartid sababtoo sidaan u sheegay waxaa waaye adigii haddaa tahay qofka waayeelka ahaayey waxaa u baahan tahay adigii inaa caafimaad qabtid waxaa u baahan tahay adigii inaa iska warqabtid markaan saas ku dhahana mana rabi inaan saas ku dhaho sababtoo waxaa waaye waqti ma jiro markaa qofkii haysid shaqaysid qaarkeen ilmo yaryaray haystaan xaasaa leedahay odayaa leedahay maxay ahayd shaqaa kugu xiriirto ilmaa kugu xiriiro qofkii waayeelka ahayaa haysaa den adiga waxaas dhan markaa suubisid waqti adigii aa ku nafs isku dhaqaalays intee ka keeni waa ogahay inaa markaan ku dhaho isdhaqaalay aasaas u fikiri hoysid laakiin see waxaan wax uga qabanay waay marka ani Canadaan jooga waxa aan idiin sheegayna waxay ku saabsan yihiin gobolkan aniga Canada aan ka joogo
kaasna waxaan ku leeyahay waxaa loo baahan yahay inaad raadisid dad agensiyaal iyo group oo kugu caawin karo wax yar waqti yar ku siin karo waa kastimo aniga hadda for example hooyaday waxaan ka register gareeyey group la dhaho Alzheimer Society markaan groupka ka register gareeyey waxay isiiyeen waxoogaa lacag oo kaalme ah sitimaankii 3 saacadood ayay qof ii soo dirayaan galabta isniinta ah qofaa wuxuu ii imaanaa 10 saac ilaa 3 saac iyo nus in fact 10 saac ilaa 1 saac iyo nus qofka ii jooga waa kasmaho lacagta inta ay isiiyeen bishii markuu qofka 4 mar ii imaado haddii lacagtii qofkii uu qaaday 500 iyo hadday isiiyeen haddii lacagta 600 ay noqoto 100 dhiibaa aniga dheeraadka ahay 500 iyo ka iga dhiibaan aniga markaas habeenkaas isniinta 3 saac iyo nusta aniga waxay ii tahay fasax haddii aan waxoogaa iska seexanayo haddaan dhar iska dhaqayo haddaan dukaanka intaanta wax ka soo gadanayo haddaan qof macruuf ee aan soo booqanayo qof macruuf ee aan qaxwo meel ugu raacayo lasoo sheekaysanayo haddaan waxay hataa TV iska fiirsanayo wixii aan suubinayo 3 saac iyo nuskaasayto ayaa kaalme ii marka waxaa loo baahan yahay inaad kaalmo saas uga raadsatid haddii aad joogtid waddan oo ay jirto dowlad oo dadka caawiso Soomaaliya kale haddii aad joogtid ma jirto dowlad dadka caawiso marka saas way waxay saas ku dhawoy marka taas ayaa loo baahan yahay maxaa kale oo loo baahan yahay takhtarka qofka u hooyada ama aabaha ama xaaska qofkan waayeelka oo Alzheimer qaba ahaysid qofka takhtarka u sheeg dhibka oo ka haysto sida uu yahay u sheeg xaalkaaga sida uu yahay sababtoo anaka waxaan qabnaa gacan ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo la dhaho long term care oo loogu talagalay dadka waayeelka ee dadka xanuunsan oo laakiin isbitaal aan gelayn oo guriga joogo inay caawiyaan loogu talagalay marka waqti ayay kugu caawinayaan dadkaasayto laakiin waxaa loo baahan yahay takhtarka qofkaaga hooyada ama aabaha takhtarkooda inuu kuu qoro xanshida oo kuula hadlo dadkaas agency oo dhaho qofkan waa dhibaataysan yahay kaalmo ayuu u baahan yahay markii saas la dhahan weliba waxaa u baahan tahay adigii inaad sii hadashid oo aad dhahdid intaasaan u baahanay waa dhibaataysanahay dagaal badan ayay aniga igu qaadatay laakiin hadda hooyaday waxaan u haystaa qof ayaa wuxuu ii imaadaa galabta 4 saacadood 10 saac galabtii ilaa 2 saac habeenkii maalinta jimcaha qof ayaa ii imaado 10 saac galabtii ilaa 2 saac habeenkii maalinta oo talaadada qofaa ii imaado 10 saac galabtii 2 saac habeenkii marka waxaa ujeedaa isniintii waxaan ka helay kuwii Alzheimerska 3 beri kaleetana waxaan ka helay dowladda kuwa ay bixiso dowladda kuwa ay bixiso iyo ka saacadahaas la ii imaanay lacagta dowladda bixinayso waxayna ku xiran tahay health caafimaadkeena oo public ayay ku hoos jirtaa halkan maalin Alzheimerska meeshiis la iiga imaanayana iyo ka 500 ayay isiyeen 500 wixii ka badan ayaan iibanaa aniga qofkaasa ii imaana marka 4 beri ayaan qabaa galabta khamiista qofna iima imaado waxaa kale oo qabaa subaxii qofaa ii imaado 1 saac oo dowladda ay bixinayso oo laakiin aan u dagaalamay qofkaasa hooy ila soo kicinayo qabayska igu caawinayo sariirta ila saaray kursiga ila saarayo duhurkiina qof kale ayaa imaanaya 1 saac oo gabadha aniga aan lacag jeebkayga ka siiyaa maalinta iila joogto marka gabadha keligeed hooyo sariirta ma saari karto qadada ka bacdi marka qofkaasaa u imaanaya qadada ka bacdi caawinayo waa inaan u dagaalamo ayay noqotay weekend yar sabtiga iyo axadna 1 sabti iyo axadna qof iima imaado 1 sabti iyo axadna qofaa ii imaado oo ii imaado 10 saac galabtii ilaa 3 saac habeenkii marka waa ujeedaa kaalmooyinkaasayta ayaan haystaa oo aniga markaas haddaan jiimka aadaayo haddii kuleel banaanka ay tahay oo waxoogaa soo lugaynaayo haddii oo aan qof la soo sheekaysanayo haddaan suuqa ka soo adeeganayo haddaan ani xataa u baahanayo inaan takhtar ballan ka suubsado waqtiyaalkaasayto ayaan anigana isticmaalaa marka waxaa loo baahan yahay haddii aad joogtid meel dowlad ay leedahay dagaal ayay kugu qaadanaysaa qof sahal kuu siinayo male laakiin waa inaa isku dayda intii ha qarinin qofka waayeelka aa haysid ha ceebsanin ha isdhihin qofkan waayeelka aan hay waxaan oo qoomishay kari ha u malaynin hooyada ama aabaha inay waalan yihiin because qofka markaa aragtid wixii anaka Soomaaliya qofkan waa waalan yahay aan dhihi jirna ama waay laakiin qofka ma waalno
marka waxa waa cudur ilaahay oo keenay ayaa ku dhacay. Ha qarinin, ha ceebsanin, adi ma keenin, waalidkaana ma keenin, ilaahay ayaa keenay. Qofkoo ku dhici doona ma la og, ilaahay hana caafiyo anaka dhan. Marka saas yar haddii aad joogtid meel oo aysan joogin dowlad dadka caawinayso, kasoo qaad haddaad joogtid meel qaxooti ah oo Kenya oo kale waddankaaga aad ahayn, sharcina aad ku leen qofku caawinayo lahayn. haddaad Soomaaliya joogtid oo kaleeto, ilaahay aan ognahay dowlad khayr ilaahay siiyey iska qabaan oy ku caawinaynin. Markaas waxaa loo baahan yahay dadka familigaaga iyo dadka ehelada iyo dadka qaraabada inaad u sheegatid dhibkaaga oo aad kaalmo saas ku raadsatid. Marna ha ka xishoonin inay hooyo xanuunsan tahay, marna ha ka xishoonin inuu aabbe xanuunsan yahay, marna ha ka xishoonin in xaaskii ama odagii uu kaa xanuunsan yahay. Because xanuun bini aadan ayaan unahay anaka. Qof ku dhihi karo maanta maxaa u xanuunsan tahay ama maxaa qofku dhihi karo ma jiro. Marka waxaa yeelaysaa aamiin yaa rabbi, aamiin. Marka waxaa yeelaysaa isku day inaad kaalmo sidaas ku raadsatid. So the main thing is the prolonged nature of Alzheimer's. It continues, it lasts a very long time, and the change is always the loved one going backward. It's not a child that's one way when they're 2 years old and a different way when they're 3. It's not like that. Your loved one will decline and continuously decline. And the decline is not just forgetting the memory. Decline is a global decline that impacts every part of your loved one, including the way their internal organs function, from the lung to the kidneys to heart to the blood system, and the physical ability to walk, to move, to feel. If you take a knife and cut my mother's arm, my mother doesn't know that. That's how deeply she is into this. So the brain that governs everything is confused and mixing signals. So how would you deal with that? And if I tell you, give self-care, give time for yourself, I don't like hearing that, because based on what situation you're in, there is no enough time in the day. I know that because I am there with you, right? I know there is no enough time in the day. There is no enough time in the month, in the week, in the hour. Okay, especially if you are working full-time, both inside and outside the home. It's work. We don't consider people at home working, but that's work. If you have children, if you have a spouse on top of taking care of your loved one, then by the time you do your job, take care of your children, take care of all the other responsibilities you have, there is no time left for you as the caregiver. So when I tell you take care of yourself, you are crucial. Yes. So when I say you are crucially here in you're crucial for this process of taking care of your loved one, then I need to give you an advice. So my advice to you is try and get support from agencies. If you have agency in wherever you live that helps people in this situation, seek help. Do not hide your loved one. Do not be embarrassed about the situation your loved one has. It's not your fault they're sick. It's not their fault they're sick, and they're not crazy. They have a known disease, known illness. So do not be embarrassed if your mother is talking something that makes no sense to anybody else. Do not worry about that. Do not be concerning yourself if your loved one is not, that is not something you should really worry about at all. And it's okay if you are struggling with this. That's perfectly fine. Do not feel bad about that situation. Okay. So that was my idea of how, as a caregiver, you deal with the burnout of having
having dealing with this prolonged illness. Okay, so next point I'm going to look at is about the whole idea um, of um, how to deal with how to deal with the challenge of feeling you are just all by yourself, you are alone, and financial challenges that this will bring. Alzheimer's can also bring financial and legal challenges. Okay, so thank you, Surya. So midka kale oo aan soo qaadaya waxaa waye maanta waxaan idinkala hadlay cudurkan Alzheimerska maxaa ka dhigaya mid aad iyo aad iyo aad u dhib badan. Waxaana dhahnay waxaa ka dhigayo sababtoo cudurkan waa cudur soconaya sanado iyo sanado iyo sanado iyo sanado, qofkaagin oo isbedelaya. Aniga hooyaday 5 sano 6 sano weli way socotay, wayna isbedelaysay. Marka adiga maalin kasto iyo sitimaan kasto iyo saacad kasto waxaa ku hortaagan wax cusub. Sidii shalay ay ahayd ma ahan, si kale ayay maanta tahay. Sidii maanta ay ahayd berri ma ahanaysa, maalin kasta mid cusub waay. Waxa qofkaaga xanuunsan ku dhacoyo adigana way kugu dhacoyaan. Sababtoo hooyaday markay wixii hilmaanto ay ileedahay waa baxa gurigaygiyaan aada, aniga dhan caaw dhan ma seexanay inaan dhahay hooyo soo fariiso, gurigaa waa aadaynaa, saan waa yeelina, caaw dhan anigiina waa soo jira. Marka anigiina cudurkii ma ahay Alzheimer's, laakiin dhibaatadiisa ayaa isoo gaaraysa. Marka waxaan ku dhahay si aad taas u xalisid waxaa loo baahan yahay in aad isku daydid in aad adigi si aad waqti firaaqe ee ku helaysid aad isku daydid ayaan idiin sheegay. Tan kale oo marka hadda aan ka hadli karo waxaa waaye adiga sidii aad dadka ula dhihi lahayd, sidii aad dadka wax uga heli lahayd. Marka haddii aad isku day in aad dadka meesha kula degan, dadka dariskaaga aad ka warqabtid, takhaatiirta qofkaaga markasta inaad ka warqabtid isku day. Marka isku dayna inaad dadka familiga iyo dadka oo friendigaaga aad u sheegtid xaalka ku haysto. qof inta ku jira hadduu jiro ma oga oo saa soo maray. Sometimes dadka xataa aniga familigayga walaalkay oo cabaar arkin hooyaday haddaan hooyo saan waayo waxba ma xasuusato oo soo waco, markay la hadasho ma dareemayo inay wax hilmaamayso. Adiga miyaa hooyo, khayr allaha ku siiyo, laakiin qofka ay la hadlaysana ma ogo, waxa loo sheegina ma ogo. haddaan telefonkaas qadiyaa kula hadlayo hooyo aan dhaho ma ay ogo. waa kastimaho. Marka waxaa loo baahan dadka familigaaga inaad u sheegtid xaalka sida uu yahay, aadan ka xishoonin, aadan arrintaasaytan isdhihin qofkaagii waa wareersan yahay, qofkaagi waa dhibaataysan yahay, aad saas ugu talagashid ayaa loo baahan yahay. Marka maanta maxaa idiin sheegay? Maanta waxaan dhahay cudurka Alzheimerska waa cudur aad iyo aad u dhib badan, sababtoo waqti dheer ayuu socdaa. Waqtiga dheer uu socdana waxay u keenaysaa qofka haayo, qofka xanuunsan, inuu asagiiba xanuunsado oo dhibaatadii cudurka uu qofka u keenay ay qofka haayay ay taabato. Marka waxaan si aad taas iskaga xalisid waxaa loo baahan yahay in aad isku daydid sidii aad ku heli lahayd kaalmo. Haddii aad joogtid waddan kaalmada dhiibo oo dowlad ay ka dhisan tahay oo kaalmo aad dalban kartid, ha ka xishooni inaad kaalmo dalbatid, dagaalna u gal inaad kaalmadaasayt u heshid qofkaaga, sababtoo xaq ayuu u leeyahay. Haddii aad joogtid waddan aan kaalmada laga dhiibaynin, sida oo adoo Kenya joogta ama Ethiopia joogto kale meeshana waddankaagi uusan ahayn, ama Soomaaliya joogtid oo dowlad ku caawinaysan aysan jirin, isku day inaad dadka qaraabada iyo ehelka iyo walaalka iyo dadka saaxiibka aad tihiin, macruufka aad tihiin, aad u sheegatid dhibkaaga. oo haddii xataa qof aad heshid kuula joogayo hooyo iyo aabba 2 saac keliya, 1 saac keliya oo ku kaalmaynayo, isku day inaad heshid taasna oo aadan ka xishoonin oo aadan ka gaabgaabsanin. To conclude in my discussion in today, I started by saying Alzheimer's is difficult by its nature of
being a prolonged disease, a disease that doesn't come and go, doesn't come and take the person, but it continues to move in a gradual progression of taking one piece of your loved one at a time. And in that, because of the length, because of the duration of Alzheimer's progression disease, it would lead to the caregiver getting sick, caregiver being burned out, because it's never ending change. The change are like that. And you feel like you are in this roller coaster where it never stops. It's like this all the time. And so, how would you deal with that and avoid the caregiver burnout? And I said, because you, as the caregiver, is the most crucial part of this spectrum of care receiver and caregiver and the healthcare professionals and the community surrounding it. How do you take care of that? So, I advised, if you live in a place like I live in Ontario or any other country where there is working healthcare system, where there are agencies you can keep seek help, that help might not come easy. That help might not be easily available, easily accessible. Trust me, I know. I have been there, but fighting for every inch of the way to get all the support I can get. But it's in your best interest and your loved one's best interest to fight for that service to get it. But if you are in a part of the world where there is no services available, unfortunately, due to Somalia's civil war for the last 30 years, there are a lot of Somali people all around the globe that are facing this challenge, that might not be in a country where they are legally allowed to seek services, or those that still live in Somalia where the government is not equipped to deal with these challenges. Then surround yourself with the loved one, surround yourself, families, friends, acquaintances, people in the community that can help you, even if that means you get somebody to give you an hour break, 1 hour break a day for you to take a break, to take a walk, to take a nap. Because there was years when I was not getting enough sleep at all. Even now, there are nights that my mother would not sleep and she would talk through the night, and that means that I don't get enough sleep either. So you need to find those services. So I am going to stop my talking there, and now I will take if there are any questions. Meeshaas ayaan kusoo gabagabaynaa maanta hadalkaygii. Haddii ay jirto su'aal aad ka qabtid wixii aan sheegay maanta, please su-aashii iwarso ama meeshaaneeto kusoo qor. Waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo. Miss SSDF, thank you, Abayo. I think Abayo inaan dhigi karo ama habar yar inaan dhigi karo misay hoysaa. So aad ayaad u mahadsantahay. Waxaan isku dayay inaan nusna Soomaali ku sheego, nusna aan Ingiriis ku sheego, sababta waxaan isleeyahay hadduu jiro qof Soomaali af Soomaaliga aqoonin ama qof Soomaali oo Ingiriiska aqoonin, labadiiba hor iyo gadaal ayaan ugu noqon hoyaa. Teeda kale, cajaladan same iyada oo ayaan YouTube ku duubi hoyaa, marka haddii qof uu rabo inuu dib ugu noqdo oo fiirsado, taasna way anfacaysaa. Laakiin waxaan isku dayay inaan Soomaali iyo English aan ku sheego. Iisoo sheega haddii ay jirto, haddii aydnan Soomaali English dhan rabin, oo waxa dhan inaan Soomaali ku sheega aad rabtiin, waa suubin karaa taas. Be humble, aad ayaad u mahadsantahay. Ilaahay adigana ha kaa abaalmariyo sida aad iigu ducaysay. yaa kale su'aal kale ma u jeedi halkan, marka haddii su'aal kale aynan jirin waan dhammayn doonaa maanta, halkaas ayaan uga tegi doonaa. haddii aad videoganita wax faa'iido leh aad ka dareentay, waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa YouTube-kayga haddaad tagtid, oo TikTokna wuu ku xiran yahay, ama YouTube-kana waa Fartuuma Kuusow. haddaad intaad tagtid aa like ii dhahdid, thumbs up isiisid si oo dad kale ay u arkaan, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaan lahay. haddii aad rabtid sheekadanayt oo faahfaahsanna, waxaan qabaa podcast oo la dhaho My Mother, the Person and the Patient, oo
22 qaybood hadeertaan aan soo bandhigay oo aad maqlaysid sheekada hooyadee dhan un tallaabo uga sheekaynayo. waxa keliya waxa waye ingiriis ayay ku duuban tahay. marka haddii aad taas fiirisidna aad follow ii dhihi karta ama like ii dhihi kartidna aad ayaan u jeclaan lahay. hadda waxaa waaye qorshahayga inaan halkaan imaado maalinkas marka aan shaqada kasoo baxo sabtigii axaddana subaxii aan imaado. laakiin marmarka qaar maanta oo kale waxaan rabay inaan 4 imaado. qorshahayga wuxuu inaan 4 markay ay 10 saac ama 4 galabnimo ay tahay inaan imaado ayay ahayd qorshahayga. laakiin hooyo ayaa daawadii ka dhammaatay farmashiyaan aadaan kusoo daahay. saas waaye waxaan waqti dambe usoo galay. laakiinse beri insha allah haddii ilaahayga awoodile uu ogolaado waxaan imaan doonaa 3 ilaa 4 inta u dhexaysa hadduu ilaahay idmo. isku day inaa meeshaan igula soo kulantid. berrina waxaan ka sheekayn doonaa waxyaabo ku saabsan sida aan hooyaday ula diilgaray ayaan ka sheekayn doonaa. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. So I am going to conclude it there today. I want to share a couple of things. I'm going to conclude it there today. If you found any value in this discussion, please give me a thumbs up in YouTube, like, share, and follow. If there are people that might benefit from this kind of talk, please share the link of my YouTube link with them, and remind them that I will be here on a daily basis giving these talks. If you have any questions, any comments, you can share it with me here. You can share it with me on YouTube. And also, if you want to hear any of the details of my mother's diagnosis, how I deal with it, or all those steps, there's a podcast called My Mother, the Person, and the Patient. And you can find it wherever you get your podcast. The only drawback is the entire podcast is in English, and it's really good storytelling. If you listen to it and you leave me a follow or a review, I would greatly appreciate it. And I am hoping to see you tomorrow, 4 o'clock Eastern Standard Time. It's a Canadian time. If you are 3 o'clock, I should say. If you are in Africa, that's going to be 11 o'clock at night. If you are in Europe, it's going to be 9 o'clock in the evening. If you are in North America, it's going to be 3 o'clock Eastern Standard Time. And I'm going to leave you with that. Thank you for joining me. Until next time. Bye for now.